close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And welcome back everybody to the new season. Okay, ilianza jana juu Liverpool alicheza against Bournemouth jana, crazy game in itself, but sasa leo tumerudi, we are doing Man City versus Wolves. Nakumbuka game ya last season, Man City versus Wolves, ni ile game enye John Stones alifunga dakika ya mwisho. I think nilifanya live stream ya hiyo show, ya hiyo game. I think hopefully you guys are doing well. Imekuwa a minute since the last time I was here. I don't know where my voice is going to, but anyway, imekuwa a minute since I think the last time tulifanya anything live ilikuwa ile time yenye Man City they got dumped out of the Club World Cup by Al Hilal. Let us not even talk about it. Kulikuwa na summer, nilifanya only one video in the summer about transfers. Sikumbuki anything else nifanya, but wacha tu let us just dive into the game ya leo. Starting 11 ya Man City kwa wapi? Nimekaa sana bila kustream to a point that nimesahau the order that we used to run events. Ndio maana nimeanza mapema leo because I knew neza anza nikikuja hapa kuanza 5 minutes before I might start messing up everything. But I was well prepared. I hope you guys enjoy the new look. I don't know if you guys you like it. Tumechange, tumeweka lineups on both sides of the screen. Tumeweka, I know mnaona kuna changes. I know you're I know you're smart enough to see that something is different.
Savio on Instagram. Okay, hiyo ni story nyingine tutakuja kuongelelea. Maybe tunaweza anza na comments za Pep za nini, za press conference. Ama hiyo ziko mbali sana, that was 17 hours ago. Maybe wacha let us build from the top, tukuje tukiteremka chini. But yeah, we need to start well. Jana Liverpool walikuwa ni kama walikuwa wameshikwa mashati na Bournemouth, but they were able to redeem themselves eventually. Iliisha 4-2, but walikuwa na some very very nervous last 10 minutes because I think they scored the third goal. Chiesa alifunga bao dakika ya ngapi, 84 hapo, alifunga dakika 84. And then Salah I think amescore in every opening match day since sijui lini. That guy Salah output yake it's ridiculous. Output ya Salah it's ridiculous. Anyway, wacha tuende Twitter tuone what's happening on the ones and twos. Acha nikupatie lineup ya Man City, that is Trafford making his debut for Man City. Tutakuja kujua Ederson ako wapi in a few minutes. Trafford in goal, and then Trico Lewis. John Stones is back, man. I feel ni kama it's a privilege kuona John Stones akicheza tena. I can't remember the last time I saw him kick the football for Man City. Na feel ni kama he's a new signing at this time, nikiona John Stones ako kwa starting 11. Diaz alongside him in the defensive line, and then Aït-Nouri, who is a former Wolves player mwenye alisign for Man City this past summer, a very attack-minded left back for Man City hapo. And then Nico Gonzalez wakiwa na Tijani Reinders. Tijani Reinders is the new signing for Man City pia. We acquired him in the summer. I think, yeah, I didn't say anything about Reinders during the summer. I didn't do any video about him. Bernardo Silva in the 10 position. I don't know about that. Then my first reaction when niliona hii lineup ilikuwa sioni creativity. And ilikuwa to a point that I even started complaining nikisema sasa hizi ni nini? Sasa hii ni lineup gani Pep ameweka on match day 1? Hata match day 1 lazima bado to feel ni kama it's not the best 11 for Man City in my opinion. Ningetaka kuona mtu kama Chucky hapo. If Chucky was there, I would have felt more comfortable in terms of creativity. Because I feel yeye anaongeza hiyo creativity ya Man City hapo. Foden na yuko, I don't see him on the bench. Sijui ameanza kushikwa na mashida gani zenye season inaenda kuanza. Vardy pia I think akona injury. Anyway, wacha tuendelee na lineup. So Bernardo Silva ndiye atakuwa anacheza in the 10. Bernardo Silva ndiye atakuwa anacheza in the 10 kweli. Okay, tutaangalia tactical board in a couple of minutes. Oscar Bob is back. Last season alisuffer a leg break during a training, imagine. Last season he suffered a leg break during training. Alivunjika mguu during training. So last season hakuwa available for us. But alicheza a couple of games. Alicheza a couple of games in the... Hapana, alicheza any game before season ishe. Sikumbuki. It was too long ago. And then Haaland katikati. This is his 4th season for Man City. Ama 4th season in the EPL. Na Doku on the left side for Man City. I don't know how I feel about that team in terms of creativity. Bado siko convinced. I know ni match day 1 tunafaa tukue convinced, tunafaa tukue happy, but ningetaka tukue na more creativity. Sioni mtu mwenye na create in that team. I'm hoping that they change my mind, ama they prove me wrong. I think prove me wrong is the right word. But sioni mtu yote mwenye huyu akiwa hapo anaweza create. That being said, wacha tuangalie bench. Iko na Ortega, Nunes, Husanov, Akanji, Ake, O'Reilly, Gundogan, Marmoush, Cherki. I think Cherki hapo pekee in the bench ni anaweza create. Marmoush ni goal scorer more off. So maybe when things are not going our way, maybe we can introduce either Marmoush ama Cherki. Acha tusome comments nyingine. Jared Gillett will referee Wolves versus Man City in the Premier League this evening. I think record yake na Man City, we've won 8 games, drawn 2. Anytime he has refereed us. Ranchak is back in the Molineux. I think nime mention he's a former Wolves player. Locking in on arrive. News hapo 45 minutes ago. Kulikuwa na misunderstanding when walikuwa wamesema Ederson is ill and such.
Wacha tuangalie Wolves wako na kina nani. Jose Sa, but si nilikuwa nimeweka kwa screen, so ni kama I'm repeating myself again nikisema wako na kina nani. Anyway, Jose Sa, Doherty, Agbadu, T Gomes, Hovier, hizi majina ni interesting. Andre, J Gomes tena, Wolf, Belgard. Belgard, jana I remember thinking about this game nikijiuliza nani anaweza sumbua Man City other than ule jamaa anaitwanga Hwang. Unamwona ako hapa kwa bench. Season ya 4-bit Hwang aliscore na alikuwa kuwa sent off. I remember it very well. Hiyo season ya 4-bit ni ile yenye ilikuwa ile yenye Alvarez aliscore a free kick. I think aliscore ikakuwa 1-1 and then Hwang akascore na alikuwa anafaa kukuwa sent off. Anyway, hiyo yalipita kitambo sana. Nilikuwa nasema ni Belgrade ama ni Belgrade? Belgrade. I think Belgrade is the right pronunciation. Jana nikifikiria hii game nilikuwa nasema yeye pekee ndiye anaweza leta shida ama anaweza cause Man City any difficulties in terms of his spacing behind. But we'll see what happens. I think yeye anaweza sumbua sana. Ederson is ill. Man City wanasema Ederson is ill. Skabob and whoever they'll start. Tijani Reinders. Hizi sasa zilikuwa the news before. Maybe tunaweza tafuta zile Savio. Si tumeona story ya Savio, he might leave Man City for Tottenham and Man City might get Rodrigo, which is very very interesting. I think itakuwa an upgrade. Sorry to say so, but we'll talk about that at halftime. What else has been trending in terms of Man City, in terms of ile kwenye we won the Super Cup penalties. Haaland hapa chilling. Natafuta comments za nini, comments za press conference nione kama naweza pata. Hizi ni za kitambo sana. Breaking hii ni ya jana. Nottingham Forest have submitted a bid. Niliona Nottingham Forest want to buy Rico Lewis, which is very sikuwa nadhani anaweza uzwa, but I was thinking about it na I came to the conclusion that I see why wanaweza muuza, ama I see why he will be interested in going to another team, kwa sababu Man City atakuwa anacheza wapi sasa? As much as ameanzishwa leo at right back. Tukinunua right back ni kama kazi. Juu midfield tuko na nani? Tuko na Rodri akirudi, Reinders, Nico Gonzalez, Chaki anaweza cheza midfield, Foden anaweza cheza midfield, Bernardo Silva ako hapo midfield, Gundogan ako midfield, Kovacic ako midfield. So Rico Lewis anaweza struggle sana kupata a space yenye anaweza cheza if he chooses to stay at Man City. Naboekanga kufanya press conference, sijui kwa nini. I think ni kwa sababu I feel that Pep huwa anatupima sana kwa hizi press conference. So maybe let me go back to the watch-along screen. I have to tuende kwa tactical board. Maybe we might find something interesting to talk about in the tactical board in terms of how Man City wanaweza line up in this game. Ni kama nimekuwa amateur. Nilimwambia Jose Sa ndio hiyo team ya Wolves and then Man City on the other side. Now, wacha tuanze na goalkeeper in the first place. That is Trafford. Kindly Trafford, if you're watching this, I know you're watching this in the dressing room before the game because you're very professional. Tafadhali, keep it simple. Usiende kujaribu overdo anything. Ukitaka kukuwa spectacular in terms of the ball on your feet, kwa sababu unaweza tu mess up vibaya sana. Keep it simple Trafford. Chukua ball, eka chini, piga ball juu. Usishinde ukijaribu, because I know they will try and press us so much because they know see Ederson ako in goal. I think they will try and press us as much as possible kwa sababu they think they want to make him feel uncomfortable. And when I'm talking about him, I'm referring to Trafford. I think wanataka to make tukue uncomfortable as much as possible, but I want him to keep it as simple as possible. Asiende attempt the crazy Ederson passes. Akipata ball, go for the easier option every time, and the easy option ni kupiga ball juu. We pura tu ball, tuta understand ni bado uja develop in terms of kicking the ball. Si kicking the ball, hizo attempts za kama passes za Ederson. So I don't want you to do a lot leo, other than save the ball with your hands. Mambo ya kuplay the ball with your feet, keep it as minimal as possible.
na itabidi we keep it as minimal for the next number of games, sorry. Juu next tunacheza na Tottenham. Hiyo ni next week. Etnori, I think atakuwa na attack on this side, but kuna kitu moja yenye nilinotice during Club World Cup enye ilinifurahisha sana about enye ilinibamba sana about Etnori wakiwa na Doku on this side. Advantage ya kuwa na Etnori ni Doku anaweza stay wide, na ile time yenye Doku ana drift anaingia katikati, Etnori huwa alikuwa ana shift anakuja to the defensive defensive to the touchline. Sikumbuki ni game gani aliassist from this side, sijui kama aliassist ama pre-assist, but sasa hiyo ndio advantage ya kukuwa na Doku na Etnori compared to the other people wenye wamekuwa kicheza hapo, akina Vardiol and such. I think Oscar Bob atakuwa na operate from the right hand side pia. I think itakuwa the same way for Etnori and for Rico Lewis. I think hao wote wawili watakuwa wanacheza from such positions, watakuwa na drift katikati. Haaland obviously yako mbele, yeye ndiye ana lead the line, and then sasa hapa kwa midfield ndio there's an interesting debate in the midfield because kuna very very many options and you can go for. Unaweza chagua Reinders acheze mbele, Bernardo Silva na Nico Gonzalez wa hold, ama unaweza chagua Bernardo Silva acheze hapo mbele and then Reinders abaki. I think for me this is the better option. Ama pia unaweza cheza na Nico Gonzalez katikati and then Reinders and Silva next to each other in a way that you have two number 8s. Hiyo pia it's an option, but I don't feel that comfortable with that one. I will prefer enye iko hivi, acha Reinders acheze as the 10, akicheza ibaki midfield, ibaki hivyo such that yeye I noticed he's very very good when it comes to making those runs inside the box. He's very good at that. Hata ile game yenye tulicheza against Palermo, I think hizo bao mbili alifunga ni kwa sababu ya such qualities ama such abilities. Anajua kudrift sana na kuingia kwa box. So him alongside Haaland, it is very very good kwa sababu Haaland, kama mnakumbuka the last 2 seasons, this season imeisha na the one previous that, tulianza kuona teams zimeanza kufigure out Haaland in terms of walikuwa namwekea defenders wawili, ama saa zenye hawamwekei defenders wawili on him, wanamwekea defender mmoja mwenye anamfuata kila pahali. Let me give the most famous example ni Rudiger for Real Madrid, na hiyo ilikuwa inasumbua Haaland sana. But sasa the advantage of having someone like this next to him ni huyu Reinders atachanganya defenders sana, atakuwa box to box as much as possible. Inanikumbusha zile times zenye Gundogan alikuwa na crash anaingia kwa box, although hizo masiku it's a bit different kwa sababu we didn't have a striker during those times, but Reinders atakuwa anasaidia sana Haaland in regards to that, plus he can score. I think scoring ability yake pia it's very very good. Anyway, acha to change tuende side ya defensive. Stones na Diaz, I think the pace enye Wolves wako nayo itatusumbua kidogo. Hata huyu Strand Larsen, he can run. I think he scored the last time we played against them, he scored. Munetsi, I think hawa pia when it comes to the breaks they can really expose us. How many minutes before the game? 4 minutes before. We can just keep on talking. Ikianza tuta switch over. But I think they'll score, if I'm being honest with you. I know bado ijafika time ya predictions. Another thing yenye nataka kuona ni performance ya Doku leo pia, kwa sababu I think this season itakuwa make it or break it for Doku. Asipotoboa this season, hata toboa tena. This is his 4th season ama his third. And considering the fact that we want to sell Savio and get Rodrigo, that sauti itashinda ikipotea. I haven't been streaming for a while, so sauti leo itakuwa messed up. The fact that tunauza Savio, tunataka kuchukua Rodrigo, inafaa kuonesha Doku masaa ya kujoke imeisha sasa. If you don't make it, ama usipoanza kuimpress with the goals and assists, mimi sijalingi about dribbles. I think I said it last time tukifanya watchalong ya I think the last time nilisemanga ile kwenye we played against Liverpool at the Etihad. Oh, ame dribble past Trent 12 times, but hakukuwa na output, meaning everything yenye alikuwa amefanya before haiku result to anything. As a winger lazima ukuwe na output.
acha to change tuende into the watch along screen. Naona bado lineup ya Barcelona imetoka. Acha nikupatie lineup ya Barcelona. Joan Garcia in goal, Eric Garcia right back, Araujo, Kubasi, Alejandro Balde, Pedri, De Jong, Fermin Lopez in the 10 position, Lamine Yamal right wing, Rafinha left wing, Ferran Torres katikati. Barcelona wapiga shughuli yao leo hapo against Mallorca. You know tuliuza nani kwa Mallorca? Tuliuza Pablo Torre to Mallorca for 5 million euros. Ni kama siku hizi Barcelona they are not so good when it comes to selling. 5 million euros. As much as maybe waliweka buyback clause, hapana, hiyo bado si convincing. It's not convincing at all. Haya, wacha sasa niingie Reddit. Naona game inakaribia kuanza, wacha nichukue headphones. Just a minute, nachukua headphones. Haya, we are back. We are back. Hopefully Man City msianze kunikula kichwa. It is too early. I think tuko na one of the most difficult first few games. Juu next game tunacheza against Spurs. And then after hiyo tunacheza bado tuko na Man U within the week 1, within the first 5 games. Itakuwa very inabidi we start. Juu sasa tunakonga na this thing yenye we don't start well. I don't know if that makes sense as Man City. Aya, Mr. Producer, sisikii any audio on my headphones. Diogo Jota wanamfanyia. Yeah, we know what happened. Ilikuwa so unexpected hiyo story ya Jota though. He was a former Wolves player. Nakumbuka pia yeye kuna a couple of times alitutesa sana when he was playing for Wolves. Especially ile season. Alikuwa ile season yenye tulilose kwa home and away. I think ilikuwa 17-18. Ilikuwa 17-18. Haya. Haya, game imeanza. Acha niweke time. Niweke timer. Nilichange timer. Acha tuone kama Trafford ataweza Doku out wide. Nakata anapatia Nico Gonzalez. Patia Oscar Bob. Oscar Bob ana maintain, anapatia John Stones. Stones kumbuka ndiye alifunga the last goal yenye tulicheza hapa at Molineux. Ilikuwa header. I remember ilikuwa header. Stones na Diaz, mnakumbuka hizo masiku za Stones and Diaz kwa nini? In the treble season. Ilikuwa good times, man. Bernardo Silva ni kama he's playing in the 10. Doku out wide. Drive Doku, crossed ball. Kuna mtu anatoa ball nje, corner. Corner for City. It's a good cross though. It's a good cross. Hakuna mtu mwenye alikuwa on the end of it. Bernardo Silva anapiga kona. Tuliona Strand Larsen. Bernardo, Portuguese international.
Piga chini cross, hakuna mtu, mpira natoka nje. Hizo games zingine zimeenda aje. Nimeona Fulham wamefunga the last minute. They scored in the last minute of the game. Ruben Dias. Wolves last season wale struggle. Wale struggle sana. Before they walitoa ule coach wao, hata sikumbuke jina yao ni gani. Gary O'Neil. Alafu in the summer pia wakauza document. In the summer pia waliuza Matthias Cunha to Manchester United. Manchester United waliuziwa Cunha for 62 million. Wakanunua Cunha for 62 million, wakanunua Mboma for 60 something million pia. Reinders out wide, goal kick. Goal kick Reinders. Hiyo ni goal kick Reinders. Sikupeana prediction. I think watascore, but I think we'll also win. So niko trapped between 2-1 ama 3-1. Haaland atascore 2 leo. Offside. But I think they will score. They will definitely score against us. Strand Larsen alikuwa offside. Rico Lewis. Reinders unaona venye ana attack hiyo box vizuri. Rico Lewis changes the wing very well. Doku out wide. Napiga mpira, nobody. Ruben Dias, Trafford. Nataka kuona kama watapress Trafford sana. Dias. Dias misplaced pass. Andre for Wolves. Bellegarde out wide. Fast cross into the box. Hakuna mtu nje ya box. Reinders anasuasua na mpira but anatoa. Peleka chini hapa. Reinders foul. Alikuwa tu unaona Ruben Dias bozo zake, alikuwa shaanza bozo zake. Ruben Dias hapo, there's no need for. Ilikuwa huyo ni Ruben Dias. Misplaced pass ingine. Bernardo Silva. Kuona Bernardo Silva nakimbia, I feel pain. Anytime I see him running, I feel pain. Kwa sababu najua there is no way we are making it here. Na Doko na recover ball vizuri. Kwani players wangapi wa Man City wamevaa viatu za red? Doku, Reinders, Diaz, Stones, Rico Lewis. 5 players wakona wamevaa nini? Red, viatu zenye ni za red hivi. Aït-Nouri pia. Mbona they are not booing Aït-Nouri? Nakumbuka the first season yenye Nunes alirudi huku Wolves for Man City, that is, they were booing him a lot. Oscar Bob anatisha, anarudisha mpira nyuma. Oscar Bob, mpira natoa ndani. Doku missed ball. Goal kick. Goal kick.
Angechukua hiyo ball, angerusha angegonga na kichwa. Good cross by Stones. Na Pep. Ten seasons in for City, Pep. 15-16 15-16 ilikuwa his first season. Mosquera. Niliona Arsenal walinunua jamaa anaitwa Mosquera from. Ooh, that's loose. Alikuwa amefumble hapo. Ai. Hiyo ni foul. Alikuwa amejipeana hapo. Ameshika hata na mkono. Hiyo ya Gomes hapana. That's not a foul. That's not a foul. Oscar Bob, man. Think fast. Faster. Patia Doku. Bernardo. Pass ball vizuri. Hapo ukipass hiyo ball vizuri on his feet, we are in on goal, man. Reinders, hiyo ni extreme. Bob, atafikia kweli. Una Foden na Rodri hapo on the bench. Kovacic. Yaman, piga juu mpira. Hiyo ni yetu. Jamaa imemgonga kwa mkono. John Stones. Diaz. John Stones katikati. Nani captain? Bernardo Silva. Jaribu kutafuta Oscar Bob but hapatikani. Wana go long hapa Jose Sa. John Stones ulikuwa miss time hiyo ball bwana. Nice one Gonzalez. Advance Doku. Advance. Bernardo Silva na recover ball. Ryan Aitnori, former Wolves player. Bado they are not booing Aitnori, which is very funny. Ama ni kwa sababu yeye he left at unajua nani Nunes akilive Wolves akisign for Man City. Yeah, he leave almost the last few days of the transfer window. So maybe the fans felt hiyo decision iliwaumiza or something.
John Stones, another cross. Gonzalez. Hizo crosses za John Stones zinakaa ziko they are on the money. Hizo crosses za John Stones zinakaa they are on the money. Sikumbuki anytime aki cross ball hivyo previously. There's a player mwenye ako down hapa for Wolves amegongo kwa masikio. Andre. He's down on the floor. A few minutes zenye tumekuwa hapa, what do we feel about Man City so far? I know hata hatujafika 15 minutes. But nataka kuona kitu yenye nataka kuona sana about Man City ni moja, kama tunakuwa exposed defensively. Juu hiyo ndio ilikuwa shida last season. Wenye mliwatch game ya Liverpool jana, I think we all saw how hadi hao walikuwa wanakuwa exposed. Kina Van Dijk na Konate hapo. I wish ningepata time nifanye season preview. Because kuna thoughts zenye nilikuwa nazo za season preview mingi sana. Because I think that this season 25-26 everyone will have a good attack. Chelsea wako na good attack, Man City wako na good attack, Liverpool wako na good attack, Arsenal wako na good attack. So the person mwenye atawin anything ni the person mwenye atakuwa na a good defense. Because hizo teams zote you can easily see how players wao, they are attacking players, they can easily score goals. Some they can score goals for fun. So the person mwenye ata end up with the trophy ni mse mwenye atakuwa na the best defense. Ama ikuwe extreme, the person mwenye ata outscore everyone sasa. Lakini bado defense lazima itaplay a big role. Jana Liverpool pia walikuwa exposed. Kesho tutakuwa hapa for Man U versus Arsenal. Hatuwezi kosa hiyo. Chelsea wanacheza lini? Because last season, if I'm being honest, watu wa Chelsea walikuwa wananiambia si watch games za Chelsea. Watu wengi wa Chelsea walikuwa wananiambia si watching games za Chelsea. Chelsea kesho. Sasa shida ya Chelsea wanacheza hiyo masaa mbaya. Huwa wanachezanga Sunday 4 PM. Alafu Sunday 6:30 kuko na game kubwa. So I choose to watch the big game. Acha nione fixtures za Chelsea. Nataka ni watch Chelsea sana this season. I'm very keen on seeing how they play. On Sunday hiyo ni kesho. Next week watacheza on Friday. I think we'll watch that one. Sitakuwa Friday. Friday ni tricky. After hiyo Friday ni lini? After hiyo Friday the next game ni 30th August. Early kickoff. Maybe hiyo. Man City wanajaribu kurecover ball hapa ntoka nje, throw in for Wolves. Andre naona anarudi kwa uwanja for Wolves. Throw in for Wolves. Nimewatch pia Newcastle versus Aston Villa leo. It was a very weird game. Hiyo game ilikuwa very weird. Na si weird in a good way yenye atina ile yenye ni weird yenye hauelewi what's happening. Because Newcastle, you could tell that Newcastle are missing something on the front line. You could tell that they are missing something kwa hiyo front line yao. Na that something is Isak. Na sasa bado hajaenda. What will happen if he leaves sasa? Because they were doing so well in other fronts. Sasa walikuwa wanashindwa. Hiyo the final spark tu ndio ilikuwa ina miss. Aston Villa nao walikuwa sijui aje, ni kama wako wameturn up. Wanakaa wako confused hivi, wakapewa red card. Kwanza hiyo red card ilikuwa very well deserved. I don't think there's anyone on planet Earth mwenye anaweza dispute hiyo red card. Ilikuwa very silly mistake. Pale mimi nakuacha unaenda unafunga. Kama I will keep up with you if I was the defender, I will keep on running, but I will make sure that I don't touch you in any way. Pause. Ukishika ule attacker in that position, uko sure tu hiyo ni red card. Aya, Rico Lewis anaenda kwa byline corner.
there was no need for Konsa to do that. Angeacha tu Gordon aendelee. Uko na mtu. Kona Fosete. Cross inaenda ndani, inatolewa. Bernardo Silva ndiye anatupigia corners in 2025. Are we a serious footballing institution? Ana cross ball Bernardo Silva, kuna mtu. Ilikuwa a good cross though. It was a good cross by Bernardo Silva. But I told you, niliwaambia Masaya lineup, struggle ya leo for Man City itakuwa creativity. Creativity, hapo mbele creativity ndio itakuwa shida. The person that creates something that is going to lead to a goal. I think hiyo ndio itakuwa the biggest problem. Unaona the Wolves fans, they are clapping during the 18th meeting. In memory of Diogo Jota. Alikuwa anavaa number 18 when he was playing for Wolves, and alikuwa anavaa number 20 when he was playing for Liverpool. Ruben Dias, Eitnori, Doku. Lovely ball, Bernardo Silva. Ayaya, Haaland amemiss. Ilikuwa juu sana for Haaland. Ilikuwa juu sana hiyo. Good chance though by Bernardo Silva. Ilikuwa juu, yeah. Good ball, good pass by Doku hapo. Ball ilikuwa juu sana. Jose alikuwa shaenda. Alikuwa jab already. Mnikumbushe kuna game ya Barcelona at 8:30. Jose anapura. Ayaya, offside. Oof. Alikuwa offside huyo. Very high line by Man City hapo. Ref bana. Good recovery by Oscar Bob. 20 minutes in. Andre. Uza kona mpira. Well recovered by Sete. Reinders. Calm down, Man City. Calm down. Bernardo Silva katikati. Hizi passes zingine they are so useless. Ku attempt passes zingine it's more probably you will miss, utashindwa kuexecute vizuri. It's 70% risk, 30% success, and there's no need for such passes. Last anapelekwa chini hapa, foul for Wolves. Foul. Free kick for Wolves hapa on the semi-circle. Wanapeleka juu. Toa. Nice one, Bernardo.
Bernardo. Nice one, Bernardo. Nice one, Bernardo. Nice one, Bernardo. 8:30 Barcelona wanaanza shughuli against Mallorca. We'll be keeping an eye on that one pia. We'll be keeping an eye on that one. Ball over the top. Trafford. Very good cleanup by Trafford hapo. Wolves with the ball. Wacha kae na mpira ndio wa feel confident kidogo pia yao. Haaland, press. Oi, tumepatikana. Munetsi. Atapeana nje ya box. Atapeana nje ya box. Nice one, Trafford. Nice one, Trafford. Nilikuwa tu najua ata cut back hapo nje ya box. Alikuwa offside. Hiyo ni offside. Unaona kama hiyo ball ni ngumu kucontrol. Hiyo ball yenye imepigwa hapo nje ya box ni ngumu kucontrol juu inakuja with a lot of pace and power. Very few players wanaweza handle ball kama hiyo. Rico Lewis ameni-impress and by the way he's changing the way he's changing the ball. Ana change wing. Ame change wing mara kama mbili. Tudoku. Nakumbuka Walker ndiye alikuwa Walker ndiye alikuwa ame-perfect hiyo kitu ya kuchange wing from his side anapeleka ball hiyo side huko juu. John Stones. Oscar Bob. Lovely footwork. Twende Reinders. Twende Reinders. Anaweka kitu. Hapana. Good idea though. Good idea. Itinori usikuwa exposed. No, do so well hapo Itinori. Lovely. Kama Itinori alikuwa amepatikana hapo na Munetsi. A good one. Good one by Itinori hapo. Good recovery. Good recovery. Throw-in for Wolves. 25 minutes on the clock. I think imekuwa 60-40. 60% Man City, 40% Wolves. Wolves wamegrow into the game the last kama 5 minutes. Bernardo Silva anajaribu kurecover ball. Doku anampeleka chini na kuwa foul. Doherty was fouled. Quick free kick by Wolves. Bellegarde. Walikuwa wametupata walai. Toa ball. Munetsi 1-0 offside. The joy didn't last that long. Walikuwa shasko hapo. Diaz alikuwa amepatikana tena with alikuwa amemark vibaya. Nani alikuwa amemark man vibaya hivyo? Alikuwa offside. That is such a good mimi kama mtu mwenye nilikuwa napenda kucheza as a defender, that is such a good thing. Kukatch out mtu offside hivyo, it's your defensive discipline is so impressive. You can see wamekuwa wakipractice hiyo defensive line. Juvanya John Stones wamemove mbele na Ruben Dias at the same time. You can tell that they've been putting a lot of time on that. I'm very impressed by that. Juu hiyo last season hiyo sasa ilikuwa inatu expose vibaya. Hiyo ni foul ref. Hiyo ni foul. Foul for City. Hiyo ni foul. Amemshika shati.
Aya, Doku. Nani anakuja kupiga free kick? Bernardo Silva. eh, we have a long way to go bado. But I think Chaki akiingia kwa game yeye ndiye atakuwa anapiga hizi set pieces. Yeye na Foden. Bernardo Silva na cross ball ndani, poor cross. Reinders. Bob. Lovely footwork by Bob. Crossed ball. Poor cross, Bob. Poor cross. Such a poor cross. Kama una cross ball. Usikuja kutuenjoy hapa. Aya. Reinders caught sleeping. Ata cut back. Offside. Wow! Trafford amesave walai. Wow! Wow, hiyo ni save. Hata kama ilikuwa offside, that's a good save. Unaona venye Trafford amekuwa aggressive hapo. Oh, that's a crucial save. Mimi sikuwa nadhani ilikuwa offside. Juu hiyo shot imedeflect. Alikuwa offside, ni offside. Ona venye Trafford ametoka mara moja. Such as makofi ya Trafford. Super goalkeeping so far. Okay, si super, but so far so good, man. Oh my God. Toa ball. Bro, niko na match days zingine 37 to go. Niko na 37 match days. Hii hata ijafika katikati. It's going to be an interesting season. Itakuwa interesting. I think tutakuwa na some very good moments. Kama mlikuwa mdhani last season ilikuwa interesting. This season buckle up. Buckle up. Buckle up. Ref, hiyo ni foul, man. Doku leo uko jaba. Other than ile pass moja yenye ulipatia Bernardo Silva, so far nothing. So far nothing from Docs. Aya, Doku. Aya, Itonori ameanza kukua board sasa. Aya, 8 seconds hapo for the goalkeeper. It's a hot roll leo. Referee hapo lazima mkwe. Hiyo ni high boot ref. High boot by Strand Larsen. Hiyo ni high boot Strand Larsen. Hiyo ni high boot. Aya, Bernardo. Creativity bado hakuna. Creativity bado hamnayo. Aya, Nico Gonzalez eka uzito. Umeload, bro. Itonori ana shoot hapa but inakuwa deflected. Nice work hapo by Reinders.
Pass ball, Bob. Pass ball. Pass ball, Bob. Ah! Rangers hajakuwa other than the first 5 minutes, sioni kama amekuwa akicrash kwa box sana. I think ni kwa sababu Bernardo Silva pia ako advanced sana. Doku. Nico Gonzalez. Doku out wide. Nagawa anapatia 8 Nore dribbling. 8 Nore anakataa kunyang'anywa mpira. Bernardo Silva anapatia Doku. Doku si mess up. Gonzalez anaamua kushoot but inakuwa deflected. Calm down. Sasa hii ni masaa ya kuchukua ball tukae nayo. Between sahi na half time, sitaki kuona Wolves wakichukua ball sana. Sitaki kuona Wolves wakichukua na hiyo ball sana Man City. Rangers. Cheeky ball over the top. Luis Haaland! Haaland! First goal of the season. There can only be one person to score for us. Haaland! 1-0 City. 1-0 City. Courtesy of Haaland. Lovely assist by Rico Lewis. Good assist by Rico Lewis. Such a good goal hapo. Such a good goal by Man City. 1-0. First goal of the season imefungwa na the one and only Haaland. 1-0. Sasa we can even be happy now sasa. Ona Reinders, bro. Ona Reinders. Lovely feet. And then Rico Lewis knew what to do. He knew what to do. Angalia Reinders. Rico Lewis pia, credit to you, bro. Credit to Rico Lewis pia. Considering ilikuwa airball. Oh, that's a good assist. That's a good assist by Rico Lewis. Haaland na yeye always where he is. Super positioning by the big man. 1-0 City. Aya, Wolves wanachukua mpira. Aya, Wolves with the possession. Joy Trafford with a good save. Rapidly off his line up Trafford. Very, very alert. Very alert. Alikuwa offside. Trafford so far so good, guys. So far so good, Trafford. I don't want to spoil it. Hiyo ni good touch by Wolf. But Trafford so far impress with his saving. 8 Nori hapana. What happened? Tulisema we want to do the simple things. Piga dribble moja ya pili, pass ball. Nilikuwa na glaze nani? Nilikuwa na glaze Trafford. Nilikuwa nasema Trafford. So Twende Oscar Bob. Aya. Man City. Trouble. Man City. Tijani Reinders! I told you Tijani Reinders is going to score for us this season. 2-0 Man City. Good assist by Oscar Bob. Good assist by Oscar Bob. Hapo 2-0 City. 2-0 City. Being punished hapo Wolves. Hapo ni kuwa punish tu, tumewapunish.
Oscar Bob. I was a bit nervous. Nilikuwa na feel ni kama hiyo bola ingefikia Reinders. But Reinders ameshoot first time. Unaona, just one loose pass up by Wolves, Man City wanamepunish. One touch. That's a good finish. 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 That is a good finish. That is a good finish by Reinders. 2-0. Man City so far. Dutchman. Ball over the top. Nataka kuona venye wanajipanga hapo nyuma. Lovely work by Trafford. Reinders. John Stones out wide. Si out wide sana. Rico Lewis. Nataka kuona Rico Lewis. If he plays so well, are we going to change our minds in regards to signing him? To selling him, sorry. Because nani walikuwa wamebid 30 million for him. Hapo Oscar Bob haizani. Hana nguvu, hana physicality ya kubuli watu wakubwa hivyo. Toa uchafu hapa Rico Lewis. Nilikuwa nasema Rico Lewis, by the way. Nottingham Forest, they bid for him in the last few hours. Wali bid for him 30 million pounds. Amegongwa kichwa hapa. Munetsi amegongwa kichwa. Haya, acha tutafute watu wa Reddit wanasema nini. Psychedelics. Barcelona game inaenda kuanza in a few. I don't know if you guys saw this, but kulikuwa na news za Eze. Niliona Eze ame-inform Crystal Palace about his intentions of joining Tottenham. Oof. Reinders ni anaweza to improve out of everyone mwenye tumesign so far. Hiyo finish ni noma. Hiyo finish ni noma. Hiyo ni finish kali. Only 2 shots on target for Man City. Only 2 goals for Man City. Ruben Dias. Reinders. Tijani. Nico Gonzalez. Pass ball, Nico. Pass ball. Nice one. Sasa hiyo ndio kuna venye naona. But hiyo I know it improve with sharpness. Kuna venye tuna hold sana ball. Tuna hold hiyo ball for an extra 1 or 2 seconds. But hiyo we can improve on that.
You can improve on that. Doku. It's another corner for City. Another corner for City. I think game ya Barcelona na Man City is the clash. Because I think zote zitakuwa at the same time. Ikifika 8:30, I think ndio Barcelona watakuwa wanaanza na I think ndio Man City watakuwa wanatoka half time. But we have the capabilities. We have the capabilities. We have the capabilities. Aya, corner for City. Bernardo Silva. Haaland inatolewa nje. Ref, kwani anataka kumnyang'anya shati? Draw in City. Five minutes, wataongeza 5 minutes. Kumekuwa na twice. Imekuwa 2 times yenye kumekuwa na player mwenye ako down. That is Andre na ule mwingine sijui. Nice work, Haaland. Ruben Diaz. Last man ana dribble na ball zozani ndio creative midfielder. Ignore ni nini bana? Oscar Bob. We need a third goal. We need a third goal. Geuka Bernardo, geuka. Wameongeza 5 minutes of added time. Drawing for Wolverhampton Wanderers. Maintain tu. Meanza sasa kuharibu Sete. Meanza kuharibu Belgrade. Nani ananipigia simu? Trafford anachukua mpira. Alikuwa offside bado. Alikuwa offside bado. Ref. Andre. Changing hapa kutafuta corner. Corner for Wolves. Corner for Wolves. Corner for Wolves. Acha tuone, this is the first corner yenye wamepiga. Nataka kuona Trafford.
Joao Gomez cross ball, Trafford anachukua mpira. Safi sana. Faster. Nice one. Lovely work, John Stones. Patia tu Oscar Bob. Mzee wa kazi Oscar Bob. Nini? Angalia miguso. Reinders corner. Unaona venye tumeflow kutoka hapo nyuma hadi mbele. Pole pole tu cha 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 cha. Ukipigwa 5 usiseme refa. Ukipigwa 5 usiseme refa. Acha nitafute hiyo video. I like that. Ukipigwa 5 usiseme refa. Ukipigwa 5 usiseme refa. Bernardo Silva crosses the ball. Haaland, Doku. Oh my god, Doku. Tufike half time. Tufike half time. Police referee twende half time. Bado ni throw in. Niko nadhani ni half time. Aya, Oscar Bob. Maliza tu game, Oscar Bob. Oh, lovely footwork by Oscar Bob. Foul by Larsen. Twende half time bana ref. 45 plus 5 ni ngapi? 50. Mbona nilikuwa nadhani ni 49? In my mind nilikuwa nimehesabu 45 plus 5 ni 49. So nilikuwa nashindwa mbona hatuendi half time. Referee. Hiyo ni kona yetu umekataa kutupatia. Come on ref, half time imefika though. Half time imefika. Half time at Molineux. Hii inafaa kukua throw. Inafaa kuwa kona yetu. Inafaa kuwa kona yetu. Joe Hart, Joe Leon Lescott. Hao ni Man City Legends FYI kwa wenye hamna copy. Hii haina sauti kwa nini? But half time I think so far so good. I don't think tunaweza complain about. Is there anything yenye kuna moments nakumbuka ilikuwa dakika ya 25 hapo between the 20th to the 30th minute kuna venye we looked a bit unstable, wakapata a couple of chances, walikuwa wamescore offside. But other than those few, what should we call them? Other than those few 10 minutes between 20th minute to 30th minute zenye tulikuwa a bit uncomfortable. Sioni any other thing ya kucomplain. I am very impressed by Trafford. I don't think I should be very impressed, but I am. Kwa sababu I think amekuwa very commanding, amekuwa alert, amekuwa chap. Yani amekuwa very fast in terms of hata venye anatoka
Hizi ni highlights gani wanaoneshana hizi za hizi ni za Rodri. Hizi ni highlights za Rodri. Aya, tuangalie nini? Tuangalie stats za halftime venye zinakaa. Zabanyi anatoka Bournemouth akaenda PSG. Talk about an upgrade. Unatoka PSG unatoka Bournemouth unaenda PSG. How big of an upgrade is that? Tulikuwa tunatumia scene gani tukiview stats? Lama, tulikuwa tunatumianga gani? Tulikuwa tunatumia hiyo. Siwezi kumbuka. Imekuwa minute. But wacha tuangalie table. Table. Wacha tuangalie nini ratings so far. Ya Trustford inafaa kukuwa higher than 6.5. I think hiyo first half akona kama 7.5 hivi. Rico Lewis ampata assist obviously, ndio maana ako hapo. Stones okay. Stones amekuwa okay. Between Stones na Diaz I would say Stones ni amekuwa good. Took very good crosses. Moja kwa Haaland. Hiyo ingine sikumbuki venye ilienda. Diaz kuna alimisplace pass moja. I'm going to ina sound vibaya nikisema hivyo, but ile pass yenye alikuwa amemisplace ilikuwa imetupeana. Yeye pekee ndiye alikuwa amekaa. Yeye pekee hii team ndiye anakaa bozo so far. Yeye pekee ndio naona ako na bozo gene so far. The first 45 minutes of the new season. Nori okay, amekuwa okay. I think kuna venye alikuwa anajaribu kukeep up na Munetsi a couple of times. But I don't need anything more from him apart from akuwe more defensively alert. See, I don't think I need anything more from him beyond that. Reinders hapa goal. So far so good by him. Gonzalez pia okay. Bernardo Silva okay. Bob assist okay. Haaland goal okay. Doku pia amekuwa underwhelming. Si underwhelming. Underwhelming the right word. Kuna overwhelming, underwhelming. Ukisema mtu ako underwhelming, is that good ama bad? Wacha tutumie zenye tuna understand. Wacha tutumie za CBC. Kuko na exceeding expectations, meeting expectations, approaching expectations. Hapana, meeting, approaching ndiko chini. Doku ako below expectations. Hiyo ndio the main topic. Ako below expectations. Hajakuwa venye out of everyone in the field, yeye ndiye amekuwa below expectations for so far in the first half. Now I keep saying it and I will keep on saying this season hakuna hii season yenye tunabembeleza mtu acheze vizuri. Last season we were doing a lot of that. Last season ilikuwa inabidi tunabembeleza watu wacheze because tulikuwa na mashida za injury. Saa hii tumerudi where we used to be. Last season we were not where we are used to be. So this season hatubembelezi mtu yote hacheze vizuri. Ukisikia wewe you don't want to play well, bench iko na viti mingi. Waweza enda ukae kwenye bench viti huko. And I know the pressure is going to increase if we sign Rodrigo. Marmush, I hope pia wewe ukiwa kwa bench unanisikia. If we manage to sign Rodrigo, sasa tutakuwa level itapanda very juu for our wingers. Kwa sababu sasa hapo we will be expecting a goal or an assist every game. If you are playing as a winger. If you're starting as a winger. Acha tuchungulie bench, tuone bench tuko na kina nani. Stefan Ortega, okay. Husanov, okay. Akanji Nunes hapo, bado I'm feeling a bozo. And I'm using last season as the determinant. I'm seeing bozo, bado naona bozo kwa umbali. But mkipoa chance pia msikuwe na bozo moments. Ake, okay. O'Reilly alikuwa okay last season. Gundogan bado wako hapa.
I don't know how. Ina sound vibaya nikisema I don't know how kwa sababu he's a club legend. Marmush and Ryan Shaki. Kini jina yake si Shaki, jina yake ni Ryan Shaki. Ryan Shaki. Foden amekuwa na ankle issues. Man like Rodri, the reigning defending Ballon d'Or winner Rodri. Josko Vardiol. Pia Vardiol last season pia kuna venye alikuwa na bozo hivi. But ya Vardiol I understand kwa sababu he played a lot of games. He played a lot of games last season for both club and country. Kovacic, okay, huyu tumeambiwa kona knock but ni kama anaenda Tottenham. That is Savinho. Acha tuone stats. 68% possession patia Man City, 32 chukua Wolves. And surprisingly, we are meeting our expected goals. Out of the chances zenye tumecreate, out of the XG yenye tuko nayo, tumeachieve XG yetu. Shots ni 9 on total shots ni 9. Only 2 on target, maybe we need to be a bit more accurate. Big chances created ni 3. Big chances missed 2. Gani hizo chances 2 tumemiss? Ile ya Haaland header, ile yenye ball ilikuwa juu sana. Sikumbuki ingine. Accurate passes, you can see accuracy iko 91. Ukitaka kujua Man City they are playing well, let me give you a secret wase. Wase wenye mnakuanga haters wa Man City. Ukienda uview stats za Man City upate accuracy yao iko below 90, hata si below 90, below 92. Inamaanisha hiyo game hawaguzi venye huwa wanaguza. Meaning kwanza uipate ujue uko 89, ujue they are having a bad day in the office. Haters nimewapatia one thing you can use against us. Accurate passes, I think nimeongelelea. Fouls committed 6-3, Man City 3. Man City with 5 corners. Expected goals from play, expected goals from set pieces, non-penalty XG, and so on. Stats ni mingi, msemo mwenye anapenda uko interested na stats, I will encourage you angalie Footmob. Plus sasa siku hizi inapanga vitu vizuri. Unaona wameongeza hizi vitu zote. Wameongeza top stats, attack, passes. Ukitaka kuona passes nani inakupatia wase wote wenye wana pass ball na touches. So, and I think this is a very useful start for us kwa sababu inamaanisha we'll be able to know kama sahi half time tunaweza kuja tuangalie nani hayuko involved sana for Man City. Na unaweza ona msemo mwenye ako involved sana ni Gonzalez. Ako na 53 touches. He's a midfielder. Ruben Diaz is a defender. Ukikuja upate ya Man City defenders ndio wako hapa juu top 3. Unaangalia tu top 3 uangalie ni nani wengi, ni defenders ama ni midfielders. Ukiona ni defenders ujue Man City they are playing a team against a team yenye imepack the bus. So Man City they are finding it hard to get the ball to their midfielders. Ndio maana defenders wako na ball sana. I think you guys should be paying me for this stuff, honestly. This kind of knowledge, I think I will start charging you. Ruben Diaz 50, Tijani Reinders 45, Rico Lewis, Bernardo Silva. Nataka kuona za Haaland ni ngapi. Haaland with only 11 touches. 11 touches, 1 goal. Physical performance inamaanisha nini? Top speed. Hizi sasa, hizi watu wenye tunapenda stats sasa kama sisi. Hizi sasa zinanibamba sana. Tunazoona top speed 31.2, distance covered 6.2, 6.2 kilometers in first half. Juu niliona players wengi huwa wana cover about 13 kilometers in 13 ni high end. Hiyo 13 ni nakumbuka ilikuanga Pedri. Aya, acha tuone goalkeeper. Saves 0 goals conceded 0. Acted as sweeper once. High claim ni hiyo yenye alichukua ball wajipiga corner. Accurate long balls. Ana accuracy ya long balls 0 out of 3. Accurate passes 7 out of 10. I'm okay with that. Aendelee tu hivyo, vivyo hivyo. Head to head tunazoona Man City 14 whatever. Nataka kuona fixtures zetu.
What? Hiyo game tunacheza against Tottenham ni ali kick off. Mbona wameweka ali kick off hiyo game? Mbona wameweka ali kick off? Si wangeweka hata Sunday basi. Mbona weke game kali kama hiyo ali kick off? Pia sasa nani huwa anatengeneza hizi fixtures? And then next Sunday but one tunacheza against Brighton at 4 p.m. And then Man U versus Man City. Hapa venye wametupanga. Wameweka Man City na Man City versus Man U, Arsenal versus Man City. But heri hivyo. Kwanza hii na Liverpool tunacheza against Liverpool nini? Hiyo Liverpool away. Tunacheza Liverpool home. Natakanga Liverpool tunamalizana nao Anfield mapema. Ona hapa sasa January sasa venye wametupanga. Aya, Man U versus Man City, Man City versus Wolves, Tottenham versus msemo mwenye alikuwa na design hii alikuwa ametupangia. Ni kama alikuwa amesema we are starting the year with tough games. Najua game ya Barcelona imeanza but tunaenda kuswitch kidogo. Man City versus Chelsea, Man City versus Brighton, Man U versus Man City, Man City versus Wolves. Hii ndio rahisi. Hizi mbili ndizo rahisi. Nitasema hivyo but ikifika hiyo siku I know I'll sweat it out. Tottenham versus City away, Liverpool versus City away. Hiyo January inakaa kuwa moto. Lakini sasa uzuri ya games kama hizi, unaona mkimalizana na hizi games mapema January. Juu sasa unaona mkifika Feb sasa hapo ndio kazi inaanza. Nataka kuona the last 10 games za Man City in the Premier League kama ni ngumu. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I think hizi ni 10. To assume hizi ni cool. Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Everton, Burnley, Arsenal, Chelsea. Wametuwekea Chelsea na Arsenal consecutively. Yenyewe they are testing us though. Let us take it as a good thing. Stuck in the complaints. Simwambia this season I'm not complaining about anything. I'm not complaining about anything. Wacha niweke game ya Barcelona hapa on my second screen. Mallorca. Acha tuweke tu hapa kwa nini? Kwa desktop.
Obviously nilisahau kuwasha mic. Obviously nilisahau kuwasha mic. Obviously. Bado this is my second year. This is my second year doing this. I should not be making such mistakes. Nakwambia nilikuwa nasema Lamine Yamal anacheza ni kama he's possessed. Aya, Wolves wako na ball hapa in the second half. In behind. Nice one, Ignore. Drawing for Wolves. Araujo. De Jong. Kwani Man City na Wolves wameamua they are playing airball. Bola haitulii chini. Aya, Pedri katikati. Lovely switch by the... alikuwa ameswitch ball vizuri. Rafinha! Sijaona amescore but naona ni ana celebrate. Kwa hivyo 1-0 Barcelona. Rafinha! Sijaona hiyo bao though. Goal for Barca. Talisman Rafa. Rafinha puts Barcelona 1 goal up in the new season against Mallorca. 7 minutes in, Barcelona 1 goal up. This season itakuwa moto. Acha tuone na overreact na labda hata sijaona bao. Ona hiyo assist ya Lamine Yamal. La. Ona hiyo assist kwenye imetolewa. Ona hiyo assist. Ona pia jamaa mwenye ana score venye amescore bao noma. La. This season Barcelona itawaka. This season Barca, we are not taking any prisoners. We are not taking any prisoners this season, Barcelona. I am telling you. You had it here first. We are not taking any prisoners. Hatuchukui prisoners. Larsen is down hapa for Wolves. Usiniambie ni offside. Haikuwa offside. My laser sharp eyes nilikuwa nishaona Rafinha hayuko offside in the first place. Barcelona 1 goal up. Rafinha has scored the first goal for Barcelona in this brand new season. Haya, chatuane Mallorca if they'll be able to do anything. Joan Garcia. Nilikuwa nimesahau hata we have a new goalkeeper. Nilikuwa nimesahau. Nimeona huyo goalkeeper anakuja kuchukua ball nikashindwa Ter Stegen anafanya nini. The statute nilikuwa nashindwa anafanya nini. Kumbe ni Joan Garcia. This season mtalia this season. This season mtalia. This season mtaumia, wacha tu niwaambie ukweli. Hiyo ni foul hapo by Reinders. That's a foul by Reinders. Hiyo game ya kesho ya Arsenal na Man U ni saa ngapi? 6:30. Hiyo game mnaona aje kwanza? What do you guys think? Ama tuachane na hiyo story. Tutaongelelea hiyo story hiyo siku ikifika. Tutaongelelea ikifika tu. No worries. I am Man City with possession. I still want a third goal. I want a third goal by Man City. Staki zile suckers kama za last season.
Haya, Lamine Yamal. Lamine Yamal ndiye amepata the first assist for Barcelona this season. Lovely work by Fermin Lopez. Fermin Lopez and a miscontrol ball in the final third. Nani hajaonekana sana for Man City? Nori hajaonekana sana for Man City. In terms of attacking wise. But I think ako sawa venye anacheza. Juu ile game ya Nindi alikuwa exposed sana. Ile game yenye tulicheza against Al Hilal. Oscar Boba. Doku ana Nori anaweka kitu hapo lakini inaenda juu sana, goal kick. I wish ange keep on target hapo. Nori pia kwa volleys, he's not a joker when it comes to those volleys. Pedri so good. Pedri, good recovery by Pedrinho. Pura ball hapo Ruben Diaz. Nice one. Twende Bernardo. Pass ball. Bernardo, namna gani Bernardo? Draw in sete. Hiyo assist ya Lamine Yamal will glaze it mse. Hiyo assist ya Lamine Yamal ilikuwa noma. Polepo. Reinders yellow card. Reinders yellow card. Reinders yellow card. Reinders yellow card. Ball over the top tena pande ya Nori. Rafa. Rafinha alita kitu ndani, inatolewa. Lamine Yamal atafika achukue mpira. Rudi ndani Lamine Yamal. Lamine Yamal ankata mtu. Lamine Yamal poteza mpira Lamine. Huyo ni foul hiyo. Rauho. Oh, by the way, tunafanya UFC Watchalong in the morning. We'll start at 6:30. Tutakuwa tukiwatch Duplessis versus Shimaev. Dricus Duplessis. Dricus Duplessis. Morgan anasema good evening. Good evening to you too, bro. Good evening to you too. New season is here, is upon us. Haaland, hiyo ni foul. Hiyo ni foul, Haaland.
Morgan anasema I'm so excited for the new season. Why are you excited? As a United fan, why would you be excited? Ruben Diaz. Tulia, atacross, good. Atacross. Hapo alikuwa tupate akia nani? Second half ni kama hatujaamka. Second half ni kama tumekuja na jokes sana. Second half ni kama tuko na jokes. Ruben Diaz. Wameamka. Wolves wameamka. You can tell that wameona Man City bado hawajaamka vizuri. Hiyo si foul ref. Na huyu Munetsi anasumbua. Huyu Munetsi anasumbua sana. Nice save by Old Trafford. Second half bado hatujamka. 10 minutes 12 minutes in bana. Bado tunakaa ni kama hatujielewi. Good save hapo by Trafford. Hiyo ilikuwa inaingia hiyo. Chukua ball Man City, chukua ball. Second half hatujakuwa commanding. Nice one. Nico Gonzalez. Bado Wolves wako na ball. But I think moments kama hizi ndizo we will know how Man City watakuwa this season. Hizi moments zenye unaona juu sasa nimeona a couple of times zenye tumekuwa tuchukua attacked. Kama ingekuwa last season tungekuwa tumeconcede. Kama ingekuwa last season. So nataka kuona hizi moments zenye opponents wetu wana come into life, nataka kuona kama Man City bado tunaweza nini. Haaland ako disappointed. Nataka kuona kama hizi moments juu last season ilikuwa the same thing. Tulikuwa tunatetemeshwa kidogo hivi tuna concede. Strong. Trafford with the ball. Acha nione venye kama atapanic. Nice one. Reinders. Pass the ball. Aya, Haaland ingia. Haaland 3. I told you bro. Haaland leo ni bao mbili hamkusikia. 3-0 City. Haaland with the third goal. Reinders with another assist. Happy times are back. Haaland 2 goals. I told you guys. Haaland is going to get 2 goals today. But Reinders he's so good, man. He's so good when it comes to attacking the box. He picks angalia venye anachukua ball. He picks that ball and starts running with it, alafu ana pass kwa Oscar Bob, and then he keeps on making the run. Are you seeing what I'm seeing? He keeps on making the run. After passing that ball to Oscar Bob, hasimami ati he remains in one place. He keeps on advancing. Na hiyo ndio imecreatea Haaland hiyo space. 3-0 City.
I told you. Niliwaambia ndio the reason why I was so happy about Reinders ni hiyo, kwa sababu atakuwa anasaidia Haaland sana. And I think I mentioned it nini time ya tactical preview. Wacha tusome comments za Morgan. Onana starts injured. What do you mean starts injured? Starts injured ama is injured? Aya, Lamine Yamal. Ya. Kuna mtu amepigwa chenga hapo. Kuna mtu amepigwa chenga hapo na Lamine Yamal. What's happening hapa? Wanaangalia nini? Mbumo is United player. Cunha is the best Brazilian forward. Amorim first full season. The end of 911. Sesko will save our season. Dogu doesn't know who. Sawa, kesho tutakuwa hapa Morgan. I like the way you're so confident in your team. I like the way you're confident in your team. But ni sawa. Kesho tutaona kama hizo mambo zote utakuwa na frustrations. PL summer series, come on. The good days are coming and are already. Acha tu screenshot hiyo. Unajua last time nili screenshot comments zako. Hadi karibu storage yangu ijae. Nimebakisha saa hii 50 GB out of 1 TB. Na the biggest portion ya hiyo ni hizi comments zako. Naona Man City wanajiandaa kupiga some changes. Barcelona wamescore? Ama nini mehappen? Tumescore, Barcelona wamescore? Ama? Funika. Start you to concede. Aya, chukua uko juu, atapasa uko juu. Ata cross ball. Nice one. Ferran Torres alikuwa ameshoot, but kulikuwa na player mwenye alikuwa chini wa Mallorca. So sijui kama hii itapeana kama foul. Juu amegongwa kichwa direct. I don't think ina stand as a goal. Aya, corner for Wolves. Toa. Nice one. Offside. I think Man City watapiga changes sasa. Piga changes hapa sete. Barcelona wamescore bao ya pili. Barca play today. Of course they do. Biggest club in world football. Aya, Doku anatolewa naeka Marmoush, Rico Lewis anatolewa naeka Nunes, alafu Bernardo Silva anatolewa naeka Nico O'Reilly. I think hapa there's something interesting happening. Kwa sababu Barcelona wamescore, but before they scored, player wa Mallorca alikuwa amegongwa kichwa. As in he had suffered a head injury. So the debate is, does the goal stand or it doesn't stand? I don't think it should stand, in my opinion. Because we all know the protocol zenye zinafaa kuwa in regards to head injuries. So I think the moment Lamine Yamal alishoot your ball,
and then the referee aliona the Mallorca player was aligongwa kwa kichwa, he should have stopped the game immediately. I ref, man. Doherty. Marmoush. 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 Ala Marmoush. 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 Aya, Nico Gonzalez hapa anapiga foul. Itinerary. Some of the best forwards in La Liga playing today. Lamine Yamal and Ferran Torres also play. Lamine Yamal akona assist already, bro. Jokes on you. Akona assist already. Akona assist already. Change ball up inaenda kwa Lamine. Mpira imekuwa mingi sana inatoka nje. Wolves wana control ball. Wana control ball very well. In terms of keeping the ball, wanaweza maintain possession. I don't think wamepack the bus sana. Ile yenye ni extreme. You can see that pia wao wanajiamini when it comes to playing with the ball. Ama being in possession, sorry. Aya, Nunes. Usibozo. Goal kick. Nunes, I'm watching you. You see what I told you about Virgil. Virgil Van Dijk. But unajua Liverpool wakisign Mark Gehi ni hivyo sasa. Liverpool wakisign Mark Gehi, hao ndio wanakuwa the strongest team in the EPL. And I think it's going to happen. I think it's going to happen. Huyo Mark Gehi, he's 24. So huyo uko sure atacheza the next 10 years. Amekuguarantee the next 10 years. Anakuguarantee the next 10 years. I'm backing City to win the EPL. Hata me, I'm saying City. I'm backing City. Predictions zangu sikufanya predictions. Kama ningefanya predictions ningesema City number 1. Reinders. But sasa hapo number 2, number 2, 3 na 4 ndizo niko confused. I still think Chelsea pia wanaweza watasumbua. Nona Lionel Scaloni is in attendance for game ya Barca. I think he played for Mallorca. "70 minutes on the clock. Man City 3 goals up against Wolverhampton Wanderers. First game for Man City this season in the EPL. John Stones, Ruben Dias, Ryan. Pelekwa chini hapa Nico Gonzalez. Pia Nico Gonzalez amekuwa solid leo. Amekuwa solid for us leo pia.
Mine are City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, United, Spurs, Villa, Newcastle, Forest. Hiyo ni kama top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 ni mingi. Mimi nasema City 1, Liverpool 2, Chelsea 3, Arsenal 4. Spurs watakuwa mbele ya Man U obviously. Spurs 5, United 6, and then hizo zingine mjipange huko sasa. Newcastle, leo venye nimeochi Newcastle game ya kwanza, I think we were speaking with you. I'm not sasa itakuwa even worse considering that wanacheza in the Champions League. I think Newcastle especially wakiuza Isak. Stones Diaz, take me back to 2020 2021. Stones unajua ni mzee wa kazi. Stones amecheza hadi na nani, hadi na Laporte. Ilikuwa season gani? 1920 Company alitoka 17-18 au alitoka 18-19. Haaland pia anapigwa sub hapa. Ryan Chaki anaingia. Who will be 22 years kesho. Na va number 10 is ready to attack. He's ready to boot. To get relegated, Wolves leads Burnley. Nilikuwa najaribu kuangalia. Aya wanataka hapa Wolves, toa ball. Munete, unasema imegonga mpira, referee anakataa. By the way, I was surprised. Hiyo hata ndio nilikuwa niseme. Wanaangalia VAR. Wanaangalia VAR. Imekuwa cleared hiyo. Hiyo si handball. Hakuna handball hapo. Hakuna handball hapo. Nice one, Trafford. Sikuje usirembeshe sana Trafford. Kuna jamaa apigwa red card hapa. Jamaa wa Mallorca. Pigwa yellow mbili dakika 33, anaambua kwa heri, enda ulale. Pigwa yellow card mbili hapa. Anaitwa aje? Molanes. Wolves wana attack. Good save by Trafford. Hapo. Good save by Trafford. Man City msiget sloppy kindly. Free kick hapa for Barca. Lamine Yamal. Piga free kick. Mbaya sana Lamine. Wolves. Wolves wana maintain possession very well. Wolves venye Morgan unasema watatolewa. Mimi naona sioni Wolves wakienda. But niko sure Burnley na Leeds hao wataenda. Sunderland pia they were very good. They played very well leo against West Ham. I think nilikuwa na watch hiyo game yao on Gold Rush. Man City man. Tunakaa ni kama tuko confused man.
Toa your ball. Oscar Bob. Nice one. We are sheltering the storm very well. Jaribu kushoot from mbali hapa Agbado. Goal kick lakini. By the way, you convinced of Trafford. I think you're referring to Trafford goalkeeper Man City. I'm convinced by him. See, I'm convinced. I want him to do what he's supposed to do, and that is to save the ball with hands. If he does that, mimi sitakuwa na issue naye. Mimi sitaki yeye acheze ball kama Ederson ati akuwe so good with the ball on his feet. I want him to save the ball with his hands. Piga mpira ntoka nje. I was also considering West Ham to go down before today's game. Brentford and Bournemouth hapana. Bournemouth hapana. Yeah, Bournemouth. I immediately disagree with it. Bournemouth hawatakuwa relegated. Hawatakuwa relegated hao. Bournemouth hata siwezi. Mtu akiniambia Bournemouth wanaweza kuwa relegated nitakataa. Na Itonori is so good when it comes to sliding tackles. Red card ya pili. Mallorca wanaweza pigwa red card ingine hapa wase. Wanaweza pigwa red card 2 within the first half. Juu jamaa amepiga goalkeeper teke ya uso. Hiyo ni dangerous play. Ish. Nice one. Marmoush. Physicality is still an issue. Physicality is still an issue for Marmoush. Pigwa red card ya pili hapa. Mallorca wamepigwa red card 2. Second red card for Mallorca. Pigwa red card 2 hapa Mallorca. Sasa hapa tunafaa tuwazame, tuwapige bao 10 sasa. Bob, Reinders. Hey, Reinders, bro, is so good, man. Hawa Mallorca tunafaa tuwapunish. Inafaa ishe 10-0. Chucky scores on his debut. 4-0 City. So much by Chucky hapa anafunga 4-0. 4-0 Ryan Chucky. 4-0. 4-0 for Man City. Ryan Chucky with the 4th goal hapo. Clean strike. Clean strike by Ryan Chucky. Clean strike. 4-0. Ona Chucky. Ona hiyo flick. Oh, finish is so good. The finish is so good. Amepiga peleka tu opposite post.
Hiyo ni a good finish. Such a good finish. Such a good finish. I'm so happy, man. I'm so happy. By the way, we are taking these chances. The way we are taking these chances, I'm so happy by what I'm saying. They've sold a lot of good players, but niona game yao jana have this defender from Dale Niakate. It is good. Also, wali improve in goal. Wali improve in goal ama ni Semenyo still doing his thing. I think ni Semenyo unajua ni cold pia. Semenyo pia is a good player. Especially kwa kufinish, ana finishingi. Before yesterday I thought ingekuwa Senesi. Mempham and Travers in goal. Hapo nayo ningekuwa relegation folder. Hiyo ni kali. Relegation folder. Hiyo ni kali. Relegation folder. Mallorca ni kama wako na shida ya discipline. Naona tu ma yellow card tu zinashuka tu. O'Reilly unafanya nini? For fuck's sake. Lamine Yamal unanibo pia wewe sasa. Pass ball. Usishinde hapo dribble. Pass ball. Kuna watu wanangoja hiyo ball in other positions. $83 minutes on the clock. Debutants wanafunga leo. Sesko Kunya Mbumo, do you copy? Bro, mtacharazwa na Arsenal, utashangaa. Mkicharazwa na Arsenal, hiyo kwanza it will dampen your mood for the season. Wacha tu nikwambie hivyo. Mtaanza vibaya. Unajua they will never forgive you for that. Alafu they've been beating you the last kama 2 seasons. Mliwatoa FA kwao. Mliwatoa FA kwao. Mliwatoa FA kwao, I remember. Mliwatoa FA kwao. But kwa EPL wamekuwa wakiwanyeshea vibaya sana. Ya Barcelona na miguu, so tutamalizia hapa kwa hiya Man City. I don't see the reason ya kukaa tukiwatch Barcelona. John Stones alitolewa by the way, tukaweka Husanov. Surely you don't think they'll trouble us. Arsenal will trouble you. They will. They will trouble you. Unajua sasa nilikuwa nikuulize swali ya coach wenyu atachezesha Ahmad wapi? And then the immediate response yenye nimejijibu kwa kichwa nilikuwa nikuulize coach wenyu atachezesha Ahmad wapi mkiwa na Sesko, Kunya na Mbomo. Akili yangu ikaniambia si lazima akuwa namchezesha kila game, wanaweza kuwa na rotate. Alafu nikakumbuka sasa formation yenyu iko very specific, si kama ya Man City. Unajua formation ya Man City unaweza afford kukuwa na Foden, unaweza afford kukuwa na Kunya, unaweza si Kunya.
unaweza afford kuwa na Chaki, unaweza afford kuwa na Bernardo Silva, unaweza afford kuwa na, lakini sasa formation ya Manu hiyo 3-4 whatever ya fullbacks hauwezi weka Kunya acheze as a right wing back, sorry. So nataka kuona sana venye mtanini venye ata balance hiyo, kwa sababu I feel that as much as me improve players nini profile, kuna positions bado hamjapata good players in those specific position. Huang Lichang, Huang anarudi nyuma Huang. Drawing Wolves. Sahii mnatumia false 9, sahii tunatumia false 9. And I see why. Unajua kama sahii I think the biggest challenge yetu sasa Man City as tactically itakuwa venye tutabalance between Haaland na Chaki in the same game. Kwa sababu I feel tukikuwa na Haaland na Chaki in the same game tuta lose physicality in terms of the way we are pressing. So na hiyo ndio naona inaweza kuwa the most difficult part about attacking line yetu ni hiyo. Kwa sababu wote wawili they are not that good nini in terms of pressing and defensively. Lamine Yamal piga side net though. Guardiola we've got Oscar Bob, mpira umetoka nje. Kesho tarudi, I keep on reminding you, tutakuwa hapa for Manu versus Arsenal. Siku hizi hii season nataka tunaanza majukumu mapema. Tutakuwa tunaanza as early as possible. Si ile ya 5 minutes before. Hiyo ya 5 minutes, hiyo system ya 5 minutes before nataka niachane nayo. It is not professional. Nataka tukue tunaanza kitu kama at least 15 minutes, preferably 20 ama 25, so that tunaweza ongelelea hata hiyo game before ianze. Tunori anashika mguu. Naona mmerudi very much for 3-3. Tijani Reinders, play of the match. Ryan Sharky, kata, rudisha Chaki, ona Chaki Ryan Chaki, pass ball Ryan, pass ball. Umeharibu, nani Marmush umeharibu. Ungeache hiyo ball iteremke tu kwa Reinders. Marmush, eka kidungi. Penalty. Free kick. Free kick. Nilikuwa ndani ni pena. Hiyo ni free kick. Just on the edge. Aya. Free kick hapa for Man City. Naona Ryan Chaki hapa na Marmush wanaongea. Nataka kuona what they might do from this one, Man City. Aya, Marmush na Charki. Marmush umeharibu.
That was a good move. That move was good. It was no disagreements here. Ilikuwa very fluid. Lamin! Na shoot peke yake, nothing. The goal was gaping. It was there for him. What a move that was. 91 minutes on the clock. Wameongeza 7 minutes at a time. Jose Sa anachagua kugo long. Ona Nunes. Nice work hapo by Nico Riley. Trafford, keep it simple. Hey, lovely work by Gonzalez. Rodrigo Gomez. Hugo Bueno. Trafford anaona. Nico Gonzalez ako chini, anashikilia mkono. This is good football. This is good football. This is good football. Ameangukia mkono hapo. Wa. Ameangukia shoulder, hata si mkono. Ameangukia shoulder yake hapa. Ameangukia shoulder. Ameangukia shoulder hapo. Barcelona wameenda half time. 2 goals up Barca. 2 goals up Barca. Barcelona wako na bao 2, Mallorca wako na red cards 2. Huyu jamaa anaweza kuwa ameumia shoulder wallahi. Nico Gonzalez anaweza kuwa ameumia shoulder hapo. Exclusively on ESPN. What is exclusively on ESPN? La Liga. La Liga. Mbappe atachukua namba 10. Atavaa namba 10 yenye Modric alikuwa anavaa. La Passion. Man City ujue tumetumia sub zetu zote, so sioni venye haezi tolewa yani. Nimesahau kesho tuko na UFC in the morning. Dricus du Plessis versus Hamzat Shimaev. Wolves bado with possession. I think tutacheza hadi dakika ya 99 considering tumepoteza 2 minutes zenye Gonzalez alikuwa chini. Ball over the top. Throw in for City. Fans wa Wolves wanaimba bado. They are not discouraged by the scoreline. I'll also be keeping an eye. I won't do a watch along ya Chelsea versus Crystal Palace, but I'll be watching that game closely. This season niko very interested kuona
how Chelsea are going to play, because nilienda nikaona video fulani tactical preview ya Chelsea and how they won the Club World Cup and why they were so good. See why hata si bado why they have been so good in the last kama 12 games. I'll be keeping an eye on the Blues. Corner for Wolves. Hugo Bueno. Aya, concentration Man City, concentration. Hatutaki kuconcede. Toa. Nice one. Staki to concede. Pia umetoka hapo throw in Man City. I think imeisha hivi. Kini stadiums za La Liga zinakuwa so good. Zinakuanga so. Aya, Ryan Chaki. Ryan. Mchezo unakuisha hapa. Mchezo unafika mwisho hapa, Man City wanafunga siku. 4-0 Man City. Good performance. Inafeel ni kama ni the Man City that we are used to. 4-0 against Wolves, Man City. I don't know what to say other than the way I'm impressed. I am so impressed by those 90 minutes zenye nimeona. I've enjoyed every single minute of it, including zile moments zenye Wolves walikuwa na to attack. I've enjoyed hizo 90 minutes zenye tumecheza leo. I have enjoyed every single minute, including the ones zenye Wolves walikuwa na to attack, because it felt like as much as they're attacking us, we won't give in that easily. If it was last season, I think tunge concede maybe 1 goal ama 2 goals by the way Wolves were attacking. But bado nimeona pia resilience. Kuna a couple of times maybe Aitonori alikuwa anaonekana ni kama anapatikana, but haku give in. Bado alikuwa defensively solid. And I don't think there's anything else I can say about Reinders yenye sijasema during the watch along. Iyo box crashing yenye ako nayo, the way he attacks the box, anaendelea kuadvance, anaendelea kuingia kwa box. Hiyo itatusaidia sana hata in terms of Haaland pia, kwa sababu inamaanisha Haaland atakuwa na find more spaces around him. Trafford pia very decent debut. He kept it as simple as possible. Hakuwa anajaribu anything extraordinary to impress. He saved the ball, he was alert, he was commanding the box. A couple of times maybe Larsen alishoot ball aka save. He did what we wanted him to do. Haaland as always, chances zimekuja 2 chances, 2 goals. Clinical, venye tu tumekuwa tukitaka throughout. Midfield imekuwa solid. Nico Gonzalez amekuwa akihold it down as the 6. Na I think pia hiyo stability ya Nico Gonzalez pia inatusaidia in terms of our midfielders wengine hawana kazi mingi sana. They can play freely. The only and acha before hata tuongelele the downside day. Oscar Bob pia. Ukiuliza Oscar Bob venye amecheza leo, huwezi dhani hajakuwa akicheza for the last 9 months, because alikuwa na injury. Amefit in kama he's been there since the beginning. The only underwhelming part about today's game ni performance ya Doku. Out of everyone in the field, yeye pekee ndio nilikuwa na feel ni kama hakuperform vizuri out of everyone else. Maybe let us give him the benefit of the doubt during match day 1. But I keep saying it to our wingers in Man City Football Club.
we want more goals and assists. If you're playing as a winger, we want more goals and assists from you. It is as simple as that. Whoever will be playing in those positions, we expect that from you. Ryan Chaki akakuja, akakuwa introduced. The new number 10 on his jersey. He handles the business very well. Clinical finishing. Cheeky flip hapa, aka finish the chance very, very well. I have been very impressed by how we have taken our chances. And I'm very happy about that performance. Defensively, John Stones, Ruben Diaz wamekuwa solid. Other than that, there's nothing else I have to say. You've beat them at Akanta. Wallahi sisiana. Nifeel ni kama naweza kaa hapa the whole night nikiongelelea hiyo game because I felt nimefeel ni kama for a long time nimefeel ni kama Man City wamecheza game vizuri for a very long time, and I'm so impressed by what has happened. Sasa we as happy as we are, sasa we proceed. Sasa next game it's at home against Spurs, very tricky opponents throughout the years. Last season they waliharibu celebrations zetu za Ballon d'Or, if you guys remember. So mimi I wanted to beat them. I think leo walicheza very, very well Spurs. Kuna a couple of times zenye walikuwa exposed kidogo. You could see some weaknesses. But pia hao, they played well, they won the game, they took the 3 points and so on. Yeah, so other than that, me, I don't have anything else to say other than to remind you guys to hit the like, subscribe, share, everything good. I'll be watching the Barcelona game on my own. I won't continue the watch along because I'll have to wake up in the morning and do the UFC watch along from 6:30 in the morning. So probably the next time we see each other in terms of football, I don't know itakuwa lini. Maybe Monday we'll talk about the Matchweek yenye imepita. Maybe, I don't know. There's no guarantees, but big up yourselves on your way out. Hit the like. And I'll see you guys in the next one. Man City 4-0 against Wolves, match day 1. We are cooking.